Ditwe tenzi uwene mtaneni Mundunuri uya weya wangu Unodi saimwi Mundunuri uya Dapumuka kure kumakomo Dapumuka kure nemusha Tore dipinze mudanga Mundunuri uya Andi daba Timboye kurara Mundunuri uya Ditarise dawane upenyu Mundunuri uya Dapumuka kore kumakomo Dapumuka kore mosha Onditore dipinze mudanga Mundunuri uya Zira yangu inonitamudza Mundunuri uya Dakatari sira rudo rwenyu Mundunuri uya Dapumuka kore kumakomo Dapumuka kore nemosha Onditore dipinze mudanga Mundunuri uya Sarase kuzishora kwangu Mundunuri uya Munditwemu kunamata kwangu Mundunuri uya Dapumuka kore kumakomo Dapumuka kore nemosha Onditore dipinze mudanga Mundunuri uya Dapumuka kore kumakomo Dapumuka kore nemosha Onditore dipinze mudanga Mundunuri uya Onditore dipinze mudanga Mundunuri uya Onditore dipinze mudanga Mundunuri uya. Kwaziwai wadiwa watereri wedu tinoda kukuchingamidzai pachirongwa chedu Health Matters with Dr. Mbiriri patinokurukura pamusoro pezveutano kuti tingararama sei tiine utano hwedu. Tikaverenga mubhaibheri shoko raMwari rinototitaurira pana 3 John verse 2 kuti beloved I pray that you may be in good health even as you prosper in all things. Chidiso chavo Mwari kuti tive neutano hwakanaka sezvo tese tichingoziva kuti miri yedu itemberi yemweya mutsvene. Kuchengetedza utano hwedu zvinhu zvatinototarisirwa sevana vaMwari pasi rese tenderere. Pachirongwa chedu chanhasi tiri kuda kuti tikurukure nyaya yakatikoshera zvikuru sei kuvanhukadzi. Tiri kuda kukurukura panyaya ye-ectopic pregnancy. Kukurukura nyaya yedu yanhasi tina guest vedu Dr. Madziwa. Dr. Madziwa tinoda kukuchingamidzai pachirongwa chedu chanhasi chatiri kukurukura pamusoro pe-ectopic pregnancy. Chingamidzai henyu vateereri vedu.
Maita basa Mbiriri nekuti kwawo pano paprogramu yenyu yekudiscussa zvinhu zvinoita nehealth. Tinongokuchingamidzai vateereri vedu, tinovimba kuti muri right, hapana zviri kukushungurudzai mudzimba dzenyu. Tinoda kutenda. Saka Dr. Madziva, munobata muri kupi, munobata maareas api? Currently ndiri kushanda sa-general practitioner ku-Concession District Hospital Mazoe. Alright, aiwa, tinoda kukutendai nekuwana nguva kuti tikurukure pamusoro pezve-ectopic pregnancy. Nyaya ye-ectopic pregnancy iyi maybe ngatitangei pakuti chimbori chii chinonzi ectopic pregnancy, inoitika sei, inobata vanhu vakaita sei? Thank you very much, Mbiriri. So kana tichiti ectopic pregnancy, trukuti this is whereby a fertilized egg implants in a location which is outside of the uterine cavity. So it can implant either in the ovaries, in the fallopian tubes, in the cervix, or even in the abdominal cavity. Okay. So basically trungoti usually zvinoitika normally kana munhu abata pamuiri. The fertilized egg is supposed to move from the ovary through the fallopian tubes to go to the uterus. But panogona kuwanikwa zvinoitika zvinokanganisa that physiology, that normal process, the fertilized egg moving from the ovary to the uterus. Alright. So kana that process yangokanganiswa pakangowana something which alters that process, it can result in the implantation of the fertilized egg outside of the uterine cavity. Okay. Saka tiri kuti munhu anenge abata pamwiri pake, asi pamwiri paye apachabatiri muchibereko. Handisi ndizozoka. Pamwiri paye pakuitikira kunze kwechibereko. Matotaura kuti kana kuti mu-abdominal cavity muri kureva kuti pamwiri panogona kutoitika chero kunze kwechibereko mumatumbu here kana chero kwapaitikira? Yes, though it is very rare, there are some cases ekuti a fetus, the fertilized egg actually implants in the abdomen, which is ndimo munowa mune matumbu. Alright. Saka izvi zvinonyanyoitika kune vanhu vakaita sei? Ndinotodaira kuti zvinhu zvinenge zvichirwadza kuti munhu wabata pamwiri asi pamwiri paye hapana kuzoitika, hapana kuzoenda panzvimbo yapo chaipo. Handisi ndo zvatiri kutaura. Pamwiri paenda pane dzimwe nzvimbo, pamwe pada mumachubi imomo kana kuti. Saka zvinokonzerwa nei? Yeah, so generally trukuti everyone is at a risk of having an ectopic pregnancy. Munhu wese, yes. Mudzimai wese anogona kuita ectopic pregnancy. Yes. Wese handiti. Okay. But pane zvinhu zvatinoexposwa to in our daily lives zvinogona increase that risk in certain individuals. Zvinogona kuzokonzeresa kuti vamwe wawanikwa vachiita maectopic pregnancy yaya, vamwe wazowanikwa vasingaiti. Okay. Saka tine zvinhu zvatinogona kunge tichitoita mumararamiro edu ezuva nezuva zvinogona kuwedzeresa machances ekuti munhu wechidzimai pamwiri pake pasabatire muchibereko. Ndizozoka. Saka ndezvipi zvinhu zvingakonzeresa riski izvi? Munhu here pamwe atori nemajinzi ekunzi uyu akangonzi kumba kwavo kunongoitwa nhumbu dzisingapinde muchibereko kana kuti chii? No, Mbiriri. Mastudies akuratidza kuti mostly hazvina genetic predisposition. But pane zvinhu zvinogona kukonzeresa fallopian tubes damage, tubal damage. Alright. Like the history of pelvic inflammatory disease, which is basically infection and inflammation of any part of the reproductive tract. Alright. Saka pakaita munhu akaita zvirwere zvinokwanisa kubata nhengo dzesikarudzi. Handi ndo zvatiri kutaura ka kuti munhu akaita zvirwere angava mainfection akaita sei?
study kuongororwa kuri kuitwa zviri kuratidza kuti mostly sexually transmitted infections, zvirwere zvepabonde, kunyanya chlamydia infection, or even infection by Neisseria gonorrhea. Okay. Okay. All right. Saka tiri kuti kana munhu amboita zvirwere zvepabonde zvinokwanisa kumupa machances akawedzera ekuti azoita ectopic pregnancy, chii chinenge chazoitika? Chirwere chepabonde ichi chinenge chazokanganisa chii kuti munhu azoita ectopic pregnancy? Zvii zvinenge zvaitika? So panoitika infection mureproductive tract, panobva patangoita inflammation. Masoja emuviri anenge akurwisa utachiona uyu. Saka kana masoja emuviri achirwisa utachiona, panotanga kuita fibrosis, kufomeka kwemafiber. Sezvo masoja anenge achirwisa utachiona. Saka fibrosis iyi inobva yabloka matubes anova ndiwo anofanira kufambisa mazai achiendesa kuchibereko. Saka kana matube ablokwa, hapasisina pathway yekuti ma-fertilized ovum afambe. So ndopaanozogumisa kuimplanta outside of the uterine cavity because of that fibrosis and blockage inenge yaitika. Saka izvi muri kureva here kuti izvi zvinoitika kana munhu angoita infection ukaita STI kamwe chete here, kana zvinotoitika kana wambenge waitika repeated infections ndo dzinozokupa machances akawanda, kana ukangoita chirwere chepabonde kamwe chete machances ako akutongoincrease? The probability yekuita tubal damage increase with repeated sexually transmitted infections, but depending the person the phenotype, masikiro awakaita, zvinogona kungoitika after one infection. Maybe it can be asymptomatic. You don't even know kuti wakaita infection but ikatopera ikangoresolva yega usina kutombotreatwa ka1 zvinogona kubva zvatozokonzeresa damage, but generally the risk inowedzera with multiple. Saka zvino pakadai apa pangafambiswa sei kumunhu wechidzimai? Apa tinokurudzira macouples ese kuti astike to one faithful partner, which means even if you are faithful, you have to be faithful to a partner who's also faithful to you. Both parties, both the male and the female, they have to be faithful to each other to reduce the incidence of sexually transmitted infections. Then we also encourage our couples to use barrier methods of contraception as well. Saka panapa tiri kuda kutotaura kumunhu wese, vangava munhu wechidzimai kana munhu wechirume. Vanhu vechirume vari kuteerera chirongwa chedu chinochi munokwanisa kufunga kuti aiwa ectopic pregnancy atinei nayo isu hatizirisu tunoita nhombo, but chiremba vatitsanangurira panapa kuti imwe yenzira inowedzeresa machances ekuti munhu aite ectopic pregnancy hunge amboita sexually transmitted infections, and anonge pazhinji kacho dzimwe nguva anenge atounzwa neumwe munhu, zvichireva kuti sevanhu vechirume kutotendeka nekuvimbika panyaya dzebonde, tovimbika kuva nemunhu mumwe chete wandinosangana naye pabonde. Ndikasavimbika ndine njodzi yekunzira umwe wangu chirwere chepabonde. Pamusoro pazvo akaita chirwere chepabonde kune umwe wangu, hazvisi kuzogumira ipapo, nguva yaachada kuzoita pamwiri zvichamukanganisa. Pamwe pamwiri paye pachatadza kuzofamba kubva kumaovari kuti zvisvike muchibereko. Saka vana baba tinotoda kuti mutibatsirewo isu semadzimai kuti ivai vanhu vakatendeka, nekuti kuunza zvirwere zvepabonde kunoincreasesa machances kuti munhu aite ectopic pregnancy. Handi ndizvozoka? Ndizvozvo chaizvo. And nyaya iyoyo yekuti I think yebarrier method iyi, kana paita kakusavimbika panyaya dzepabonde dzinogona kusatambirika hazvo kazhinji kuvanhu vakaroorana. Murume anogona kuti ndiri kushandisirei barrier method ini ndakakuroora, but tiri kuti kana maita kufamba kusina kunaka
kwekuti pane njodzi yekupa umwe wenyu chirwere, zviri nani tidzivirire bonde iroro. Handiti ndizvozvo zvatiri kutaura? Handizvozvo chaizvo zvatiri kutaura. Then pane futi zvimwe zvinhu zvinogona kukonzeresa, zvinogona kuincreasa risk yemunhu kuita ectopic zvisiri zvinoitika neinfection. Zvakafanana nekuti kana munhu ukamboita imwe ectopic pregnancy, okay, your risk increases. So anyone with a previous history of an ectopic pregnancy has a higher risk of having another ectopic pregnancy in the future than munhu agara asina kumbobvira aita. Alright. Yeah, then pane zvinhu zvinoaffecta tubal motility. So kana tichiti tubal motility tiri kuti panenge pachimuvha the ovum from the ovary to the uterus, the tube inenge ichi enhance that movement. Yes. So zvakaonekwa kunzi vanhu vanosmoka kuputa fodya, they are at an increased risk foot of having impaired tubal motility. Zvichi increase risk yako ectopic pregnancy. Saka munhu anofuta fodya, machances ako ekuti zai rafertilizwa riya, nhumbu iya yachangobata kuti ifambe kuti izonosvika muchibereko, machances ekuti ifambe zvakanaka anoitawo achidzikira nekuda kwekufuta kwefodya ikoko. Yes. Then mazuva ano pane vakadzi vanenge vatadza kubata pamimba, woshandisa tinoti ma-assisted reproductive technologies, increase fertility yako, madrugs aunomwa kuti ovulation yako iboostike. Iyayo futi anogona kukonzeresa kuti munhu aite an ectopic, because zvinenge zvaincrease fertility, maybe mazai areleaswa akawanda, then overfertilizika, then mamwe unoimplant outside of the uterine cavity. Zvese izvozvo zviri kuonekwa kunzi zvinoita sei, zvinoincreasa risk. Zvino munhu oita sei? Kozi tiri kuti munhu uyu atori nedambudziko rekuita pamwiri, apiwa mishonga yekuti inwa mushonga wekuti ugone kubata pamwiri, zvaakutozomukonzeresa futi kuti pada anogona kuzoitika ectopic. Saka pangabhalanswe sei ipapa? Yeah, so apa ndo patinoshandisa analysis yekuti does the benefit outweigh the risk. Alright. Tongoti wapedza 10 years uri mumba, pamuviri hapasi kubata. So isusu zvatinoita semachiremba tinotsanangurira patient the benefits acho, risks acho. Over asaina consent yake, kana asaina to proceed, but isusu tinenge tangomonitawo kuona kuti outcome yacho yazoitika ndiyo yacho inge tichida here. Do we have the desired outcome? Kana paitika complication, tinogona kuzongomanage complication, but tinenge tango explain the whole process to the patient. Alright. Ko izvi imi pakuzivawo kwenyu zvingabate here kune vanhu vanoshandisa methods echibhoyi? Pane vamwe vanokwanisa kutoti ndatadza kuita pamiri akunwa mimwe mishonga, kwete yenyu ana chiremba, but imwewo inongotaurwa kudzimba uko inokwanisa kukanganisa here? Yeah, so at the moment, for traditional herbs, the studies done are not yet conclusive to pass a judgment or to comment on that. Yes. Alright. Okay. Maybe ndoda kudzokera panyaya yema-infection iya yatambotaura, maybe yema sexually transmitted infection. Pane here zvimwe zvekuti munhu wechidzimai wega unogona kuzvikonzeresa ma-infection kunhengo dzako idzi dzesikarudzi? No, the studies are kuitwa izvozvo angoratidza kuti it's mostly sexually transmitted infections. Alright, aiwa tinoda kutenda. Alright, ndezvipi zvimwe zvinoincreasisa mariski yemunhu kuti aite ectopic pregnancy? Yes, so pane mamwewo rare causes like increasing maternal age. Hatisi kuti mudzimai wese kana wakura risk yako yawanda yekuita ectopic, but mastudies aringotiwo with increase in maternal age your risk
might be perceived to be high. Increase tiri kutaura age ipi? Tiri kutaura munhu aita nhumbu aku 35 years here, munhu aku 40 years here, munhu aku tiri kubata age ipi? Kunyangwe tisiri kuti age iyoyo kana ukaita age zvakutoria kuti wakuita ectopic, but ndeipi age iya iri kutaurwa nezvayo? Yes, generally kuma late 30s. Alright. Kuma late 30s. Kana munhu akazoita nhumbu wakuma 38, 39 ikokoko unogona kuzoita ectopic pregnancy. Yes. Okay. Pane here zvimwe zvinoincreasesa marisk ayo? I think for now generally cover the most important risk factors anogona kukupredisposa. Number 1 tataura yekunge kana wamboita chirwere chepabonde, tataura yekuti kana wakamboita ectopic pregnancy, tataura iyo yekusmoka kana wanga uchimbofuta fodya, tataura yekuti kana wanga uchinwa mapirits anokubatsira kuti uite pamiri, zvinogona kukukonzeresa izvozvo, uye zvenyaya yeage. Saka masymptoms anoitika ndeapi? Munhu anozviona sei kuti apa ndaita ectopic pregnancy? Pane here munhu zvaanonzwa kuti iye zvino pamiri apa hapana kupinda muchibereko, paitikira kunze? Yeah, so generally pane 3 masymptoms atinoda kuti vanhu vaite watch out for. Alright. Yeah, and these are munhu ari of a reproductive age, childbearing age, no present with a history of amenorrhea. Handiti tinoti kana munhu abata pamuviri anovhamira enda maperiods. So kana aine history of amenorrhea, obva aita PV bleeding, vaginal bleeding, achibleeda from her vagina, obva aita abdominal pain. These 3 normally ndo atinoti our classical triad. Munhu anopresenta with these 3 anofana munhu akatanga kubleeda. Handitika tikuti munhu akatanga kubleeda iye ambenge asiri kuteera, handiti ndizvozoka. Apa ari kurwadziwa, aine pain, izvozvo zvinogona kuti tsanangurira kuti pane chinenge chaitika. Yes. Okay. So then again kana chiti munhu ari kubleeda tikura kuti ari kurasikirwa neropa rakawandaka. So anogona kutanga aita masymptoms ekuratidza kuti ropa rake rari shoma. Vazhinji vedu tinomaziva, zvakafanana nekunzwa dzungu, musoro kutema, hana kunyanyorowa, pachipfuva kurwadza, kupera simba. Ukanzwa ukaona waita 3 masymptoms aya plus izvi zvekupera simba izvi, unenge wakutofanira kukurumidza kuita sei? Kuenda kuchipatara. Ko toti munhu ambenge angori hake nenormal flow yake, tiringoti munhu abata pamiri pake, pane here pekuti anokwanisa kuita masymptom asingasanganisire kubleeda, akungonzwa kurwadziwa, tingangoti zvinokwanisa kuitika kana kuti pese patoitika ectopic pregnancy inoaccompanywa nebleeding? No, every time panoitika ectopic pregnancy accompanied nebleeding. Okay. Yes, but that presence of pain in a woman ari kususpecta kuti ari pregnant, usually early pregnancy. Plus masymptoms anemia atambotaura, even though pasina bleeding. Alright. Yes, we can even suspect kuti it's an ectopic pregnancy. Alright. Saka hazvigoneke kuti tingoti munhu aita ectopic pregnancy hapana chaazombonzwa azongosvika pakungozoputikirwa kana nemachubu, pane zvatomboitika? Yes, generally panenge paine zvatomboitika. Rare cases have been reported yekuti sometimes a woman atombo experience a pain or anything, but atone ectopic, but that's very rare. In the majority of cases, usually there is abdominal pain. Okay. Yeah, mukadzi anenge achitoti ndiri kurwadziwa, then kana ropa racho rakuwanda raari kuluza, ndo panotanga kunzopera simba, dzungu. Okay. Saka tinogona here kuti munoziva dzimwe nguva munhu paanobata pamiri unogona kunge uri kungorwara, unogona kungonzwawo kapeini kakadai, ende dzimwe nguva wofuti tinenge tichiudzana kuti aiwa kuyo ndo watanga kuita nhumbu here, kurwara kwauri kutaura kukuri normal, munhu wese ane nhumbu anogona. Tingazoreta sei kuti iyi peini iyi haisisiri iri normal? Nekuti dzimwe nguva vanhu tinenge chitongoti iwe hauziviwo watanga kuita nhumbu kurwara, ende dzimwe nguva unokwanisa kungoti nekuti ichiri kubata nhumbu iyi
unenge uri kuti zvino ndingava ndamhanyira here kuenda kwachiremba, regai ndimbotanga kuona ndimbodai. Munhu anofanirwa kuuya kwachiremba zvaita sei? Usually we say pain is subjective to the individual. Ndizvozvo. Yes, so any patient ari kuexperience pain iri above their pain threshold should present. You should not compare your pain to those of others. Yes. You should treat yourself as an individual, totally different from other people. So kana iwe zvisingachatonyatsokuitira, we recommend you to present to the facility. Then normally pain iyi pane vamwe vanoitawo chronic pain yekuti maybe anenge achibleeda mbichana but unotonzwa kuti pain iyi haisisiri yemazuva ese because inenge yangoramba yakungoenderera but hatidi kuti pain yacho izoenderezve 1 week because risk yacho yekufa inenge yatohaya. Tinoda kuti munhu apresentewo nekukurumidza. Usually kana wakamboita preg test ikaita positive because mazuva ano vanokwana ma-self test kits ka munhu unongopinda musupermarket watenga pregnancy test kit yako wotonozvitesta kumba wakutozwa kuti ndatone pamuviri. So if you do your pregnancy test kit then wakucomplain of abdominal pain hausiri kunzwisisa kuti zviri kufamba sei and pain yacho iri kutongoita severe then wakutotanga unzopera simba. You should we recommend kuti vanhu vapresent early. Then the other thing in our country is people actually book late for their pregnancies. But people are supposed to... vanonyoresa, murutaura kunyoresa nditika. Vanhu vanoenda kunonyoresa pamwe ato ku 7-8 months. Yes, but nokurudzira kuti vanhu vabhukise in their first trimester. Because every patient anofanira kuitwa first trimester scan. Ndizvozvo. Yes. Of which first trimester inogumira pa 13 weeks. So it means before that kuma 7-8 weeks 9 weeks unofanira kutoitwa scan wakutozwa kuti mwana akamira sei, mwana akagara muchibereko here zvakanaka. Ndoimwe challenge but hachifanira kuzonyanya complicate sezvazvinoita because people are booking late as well. So kunyoresa early as well zvinogona kudzivirira mortality from ectopic pregnancies as well. Saka chiremba muri kureva here kuti ini ndikaita pregnancy test yangu ikabudisa kuti ndine pamuviri, mangwana ndakutofanirwa kuenda kwachiremba kuti vanondiona kuti zvakamira sei kana kuti time frame yakaita sei yekuti pandaona kuti ndine pamuviri ndogona kumhanya kwachiremba mangwana acho here kana kuti zvinofamba sei? Kana usinako symptom we recommend you kuti ungobhuke within the first trimester. You book kwaudazonozvarira woitwako first trimester scan yako nematesti ese anenge achiitwa yoitwa pafirst trimester. Yes. Hatisi kuti inenge iri emergency stereke but its kubhuka early zvinoratidzawo kuti zvinoma benefits to both the mother and the baby. All right. Maybe tidzokere kumashure mbijana pamastatistics evanhu vanoita maectopic pregnancy anoitika zvakanyanya sei mapregnancies aya? Anobata vanhu vakawanda here? Yes, so cases ari kutariswa kune dzimwe nyika uratidza kuti the incidence is roughly 1 to 2%, which is basically new cases anenge achiitika every year. 1 to 2%. It's not that much, but it's very significant considering the mortality it associated if a patient presents late. Sa muri kuti ectopic pregnancy inogona kutouraya munhu? Ndo chaizvo zvatiri kutotaura because chiri kuzoti titi ectopic pregnancy emergency ndechekuti it results in bleeding. Bleeding yacho inogona isiri kuonekera kunze kuti like unenge usingakwanisa kuzviona kuti indiri kubleeda but mukati unenge uchitobleeda. Yes, in your pelvis unenge uchitobleeda. So kana munhu ari kubleeda panosvika palevel yekuti ropa rese rapera in your circulation, in your circulatory system. So kana pasina ropa mucirculation it means kuti you are no longer able to survive. You no longer have blood. So you can then die from loss of blood, which is the cause of death. Kune vazhinji here vanotofa nemaectopic pregnancy? Mazuva ano
because of ma-improved healthcare system yedu, vanhu vanopresenta ma-ectopic pregnancy rupture vanokwanisa kurumidzwa kubatsirwa, wooparetwa, wotransfuswa ropa. But pane avo vanononoka vari kudzimba, vanosvika pafacility watononoka, then diagnosis yacho inogona kudileyawo depending nemunhu zvaanenge achitaura, because mumwe anenge ari muteenager kuti achizotaure kuti inini ndakasangana nemurume, maybe wabereki ndiana mai pastor, kuti ozoti mama inini ndakasangana nemukomana wangu pamwe ndine pamuviri, achataura izvozvo, akungotaura dzimwe nyaya yekuti ndiri kuchaya but iye haasi kuchaya. So madelays ese yaya ari kuitika anotozokonzeresa kuti pane vamwe vanotozorasikirwa neupenyu hwavo. Alright. Saka tiri kuti munhu ukanonoka kuenda kuchipatara, iwe wamhenge uchirwadziwa, machances ako ekuti unogona kufa anowedzera. Zvichireva kuti imi muri kukurudzira kuti chii kune vanhu vane vaita pamuviri? Isi tiri kukurudzira kuti kana waita pamuviri kurumidza kunyoresa. Tinotarisirawo kuti vanhu vese vaita pamuviri vaitwawo escan within their first trimester. Then kana waita pamuviri maybe mari haisati yabatana yekuti unonyorese, tiri kuziva kuti zvinhu zviri kunetsa mazuva ano. But ukatanga kungonzwawo pain yausinganzwisise, kupera simba, kunzwa dzungu, iwe uchiziva kuti une pamuviri hapasati pakura, tinotarisirawo futi kuti uchitese uchimhanya kuchipatara. Tinoziva kuti maybe mari haisati yakwana, but unombomhanya unobatsirwa, mozotsvaga zvekuunganidza mari, munhu aponeswa, pane kurasikirwa neupenyu munhu ari pamba achiti ndinoda kumbounganidza mari. Ndizvozvo. Ende izvozvo tikatotarisa nyaya yematernal mortality, kufa kwana mai panguva dzekuzvitakura, panguva dzekusununguka, tinotoona kuti vazhinji vari kurasikirwa neupenyu. Saka tikagona kuti tiprioritize kubatsirana sana mai, kubatsirana mudzimba, tichiona kuti munhu paatobata pamiri yatonyaya yekuti zvinogona kurasi, zvinhu zvacho tinogona kuti pamiri panogona kufamba zvakanaka, mwana osununguka zvakanaka, kana kuti pamiri panogona kuenda nerimwe direction. Saka tobatsirana kuti panenge pachida kuti munhu aende kuchipatara, panenge pachida rutsigiro rwatingangobatsirana narwo tiri mukati medzimba, tobatsirana tisarasikirwa neupenyu nezvinhu zvinogona kugadzirika. Anditi saka kana munhu akaita ectopic pregnancy zvinogona here kuti tingati anotreatwa sei, tinodiagnosa sei nekuzotreata kwacho kana ndasvika pachipatara zvii zvinozoitika? Alright, so kana munhu asvika pachipatara, first test yatinoita ndei-pregnancy test, because vamwe vanenge vasinoita ma-pregnancy test. So tikaita pregnancy test tikaona iri negative, tinobva tatanga kutsvagiridza zvimwe zvinogona kukonzeresa kuti munhu arwadziwe nemudumbu. But kana yaita positive, chatakuda ndechekuti munhu achiitwe ultrasound scan. Of which ultrasound scan inenge itori emergency, inoitwa within an hour or the next 2 hours. Yototiudza kuti mwana akagara muchibereko here kana kuti akagara kunze kwechibereko. Dzimwe nguva inobva yatotiudza kuti mwana inge akagara muchubhu but chubhu racho ratotsemuka. Because kana mwana achiti achikura, chubhu harina kugadzirwa kuakomodeta mwana anenge achikura. So rinobva ratsemuka. Of which kana ratsemuka ndipo panotanga kubleeda kuya. Because patsemuka panenge pachifamba ropa, ma-arteries, ma-veins. So ndo zvinokonzeresa kuti zvibleed. So kana taona kuti munhu ane ruptured, maybe haisati yarupture, it can either be unruptured or ruptured. Kana iri unruptured kudzimwe nyika, vanogona kutoita inonzi expectant management kuma first world countries where resources permit, zvinhu zvavo zvakanyatsokwana. Vanogona ita expectant because tinotarisira kuti kana mwana ari kagara muchubhu hawana nutrition yakakwana. So haakuri dzimwe nguva. So pamwiri apo panogona kuzongoabhota pega.
Okay. So ndo yavanenge pasina kuputika tube isina kurapcha. Ndo yavanenge vachiti expectant management in their case. Alright. Then kuma private facilities and in other countries vanogona ita inonzi medical management yokuti mukadzi anopiwa methotrexate omwa. Methotrexate iyi inobva yaabhota the pregnancy as well. Then vanozongoramba vachimonita because pane risk yekuti even if wamwa methotrexate or even if paitwa expectant management the tube can still rupture. Even zvaita. So aya treatment modalities anoitwa after careful explanation to the patient the benefits and the risks. Okay. And izvi zvinowanzoitirwa vanhu vanenge vaine maresources akawanda. Munhu anoziva kuti mukamuti dzoka uyai Monday, Wednesday, Friday tichikuona anoramba achiuya because perception yehealth kwanhu vakawanda yakasiyana siyana. Mumwe anoto prioritize health yake, mumwe anongoti indakangokura nchitambudzika ndakakura kune cholera saka I can survive anything. So hazvina basa zvekuya kuhospital. So izvi expectant nemedical zvinoitwa after assessment yepatient kuti patient iri kunzwisisa here the risk to life of this condition. But kana tiri kuti usually tube rarupture or patient iri hemodynamically stable but we are opting for surgical treatment, we can then take that patient for surgical. So kana tube isina kurapture mazuva ano pakungoitwa inonzi laparoscopic management yokuti the operation is done through guided cameras. Aucha iswezi incisions kuchekwa hatichacheki zvakakura zvakadaro. Takungokuisa tumaports pas abdominal skin pako toto isa tumakamera twedu mukati toto visa that ectopic that abnormally implanted fetus. But kana munhu wauya wane masymptoms anemia kuti ropa rako you are losing blood, maybe your HB is low, HB yako yato 4, that one takuita inonzi laparotomy whereby we make an incision on your abdominal skin, usually horizontal incision. Tobva tatoku this will be mutheater under general anesthesia. Tobva tato stopa bleeding here. All right. Yeah, so pane two approaches. Usually kana the tube isati yarupture, we can do inonzi salpingostomy. Yokuti we just make an incision on the tube. Then we just remove that fetus. Then we close that tube in the hope yekuti function will be preserved. Kuti unosara une two tubes anogona kutransporta mazai from the ovary to the uterus. But kana yato rupture inenge yakutoingoita salpingectomy yekuti that part yacho yarupture inongo exciswa yobvisa along with the fetus, then tongo stop at the bleeding. We just suture and tie movhara to stop the bleeding. To stop the bleeding. Yeah. Saka kana munhu akanga azombo-operetwa zvekunzi tatozobvisa portion iya zvese nefetus yachona achagona here kuzobata pamuviri pamwe? Yes, definitely. There are so many cases wekuti female akaita ectopic then vabviswa one tube unenge wasara ne1 rinenge richiri kukwanisa kutransport. But even in that case the chances of having a complete family like kana uchida wana 6-8 you can still have them even though wasarwa ne1 tube. All right. Saka tukuti hope is not lost. Yes, kune munhu amboita ectopic pregnancy tube rikarapcha akaoparetwa vakabvisa pati yetube akasara ne1 tube, tiri kureva kuti zvino unogona zvakare kuita pamwe pamuviri zvakangonaka. Zvino kana abhenga aine mariski ai hazvizobati here futi kune rimwe tube rasara? Yes, zvinogona kubata, but this will occur on a case-by-case basis. It's not generalized for everyone. So your chances to have a complete family without any other interventions will still be high, and you can still have your family without any complication.
Alright. Pane reve kuti vanenge varasikirwa neropa rakawanda vanotozonida futi blood transfusion mambotaura zvekuti munhu anenge pamwe atorasikirwa neropa rakawanda. Yes, definitely. If you have lost a lot of blood, normally those people want to transfuse 3 or 4 units. Okay. Yes, to balance that deficit, to cover that deficit inenge yaitika. Transfusion munowanzoita panguva yemunhu asati aoparetwa kana kuti munogona kuzoita after pakaita emergency case ropa rake rasara rishoma munogona here kutotanga kutransfuse kana munogona kutanga kuita operation zvii zvinofanirwa kuitika? Usually kana munhu achisvika pafacility totanga tamupa ma-IV fluids, madrip atinongoziva. Then kana theatre, if we have managed to stop the bleeding, then we begin transfusion. Because we don't want to transfuse before surgery, because our fear is that munhu anozongoramba achilose the blood even if tiri kumutransfuse. So normally we stop the bleeding, then in theatre we immediately begin the transfusion. All right. Okay. Aiwa tinoda kutendai Dr. Madziva nekuti tsanangurira kwamaita nyaya yema-ectopic pregnancy. Maybe mashoko enyu ekugumisira takatarisa maybe in summary kuti ngabatsirana sei panyaya ye-ectopic pregnancy nezvese zvatingaende hapi mashoko ekugumisira amungade kutaurira kuvateereri vedu? All right, thank you Mbiriri. Ndinoda ngoti kuvateereri vedu vari kudzimba, ectopic pregnancy is a condition which can be easily treated. But if a patient presents late, it has a high mortality. And it is this mortality that we want to prevent, because we know we can treat it if all conditions permit. So to all those worry of a childbearing age and they are trying to have a baby, or maybe yangoitiko accidental pregnancy, unplanned pregnancy, just book early, possibly in your first trimester. And if you experience abdominal pain, which is beyond your normal pain threshold, and you are experiencing these signs of anemia, the dizziness, the headache, the chest pain, palpitations, generalized body weakness, please present to the nearest facility as soon as possible so that you can be assisted and life cannot be lost unnecessarily. Ngatichengetedzei upenyu hwedu ana mai ana baba. Kana ndine pamwiri ngandikasike kuenda kunoonekwa, kana ndine pari kurwadza paine pain handisinganzwisisi, kasika mhanya kuenda kunoonekwa nana chiremba. Tisarasikirwa neupenyu hwana mai. Vana mai vakatikoshera ende vana vavanenge vari kutozvara vakatikoshera zvakare. Saka ngatibatsiranei ipapo. Tinoda kutenda Dr. Madziva tibatsireiwo mutipewo munamato. Tinamatire varipo vamwe vakaita ma-ectopic pregnancy vachine pain yachona, varipo vamwe vari kutarisirawo kuita vana, ende varipo vamwe vatori vakazvitakura panguva ino. Tinokumbira kuti mutiisirewo munamato. All right. Ngatinamate hedu. Mwari dangokutendai nechipo choupenyu chamatipa. Dangokutendai nemukana muno wamatipa wekuti tikwanise kutaurira vanhu vese nyaya iyi yema-ectopic pregnancies, kudzivirira kwavanokwanisa kuzviita. Tinongoda ngokutendai nekutipa mukana wekutishandisa kuti tibate basa iri dzarenga rikudzwe. Amen. Amen. Tinotenda. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, oh, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone.
must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask him, he will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil will lose me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and he will help me over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, oh, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, oh, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Jesus can help me, Jesus can help me, Jesus alone. Jesus can help me, Jesus can help me, Jesus alone. Jesus can